Hello students, in this video we are gonna discussing exercise 1.1 of mathematics, the very first chapter of class 12 from the textbook. This is from part 1. এই ভিডিওত আমি class 12 or part 1 or textbook or প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ exercise 1.1 to discuss কৰিম, যিটো আছিল relations and functions. Question number 1 আছিল তলত দিয়া relation কেইটা reflexive হয় নহয় চেক কৰিব লাগে, reflexive, symmetric and transitive চেক কৰিব লাগে. We have to determine whether the following functions defined in the question number 1 are either reflexive, symmetric or transitive or not. So let's start. In the very first question, we have relation R in the set A involves numbers 1 to 3 up to 14, defined as R equal ordered pair x comma y where 3x minus y equals 0. এটা সংহতি A দিয়া হৈছে, A আছে elements 1 to 3 up to 14 আৰু এই সংহতিটোৰ ওপৰত R এটা সম্বন্ধ ডিফাইন কৰা হৈছে য'ত R ত থাকিব elements খিনি এনে ধৰণৰ ordered pair x comma y য'ত 3x minus y equal to 0. এতিয়া যিহেতু 8 elements আছে 1 2 3 up to 14, গতিকে প্ৰথমতে মই লম x equal 1. When x equal 1, then we have to put this value in this definition of the question. When x equal 1, then 3 into 1 minus y will be equal to 0. That is 3 minus y equal 0, or we get y equal 3. যেতিয়া আমি x ৰ value 1 লওঁ, y ৰ value 3 পাওঁ. তাৰ মানে ordered pair 1,3 element to R ত থাকিব. Ordered pair 1,3 belongs to R. Similarly, if we take x equal 2, we will get y equal 6. Since 3 into 2 minus 6 equals 0, this definition is satisfied by the element x equal 2, y equal 6. Therefore, element 2,6 belongs to R. A ordered pair ক্ৰমিকজোৰ 2,6 এ কুৱেশ্যনত দিয়া ডেফিনেশ্যনটো satisfy কৰিছে, গতিকে এই 2,6 এলিমেণ্টটো R ত থাকিব. Similarly, মই যদি 3 কাৰণে চাওঁ, y ভ্যালু পাম 9, 4 কাৰণে চালে পাম y ভ্যালু 12, and for x equal 5 we will get y equal 15. But 15 does not belong to the set A in the question. In the question, we have A equal 1 to 3 up to 14. প্ৰশ্নটোত সংহতি 8 মাথো 1 ৰ পৰা 14 লৈকেহে এলিমেণ্ট আছিল, 15 to নাই. গতিকে ordered pair x equal 5 and y equal 15, this element is not belonging to the relation R. গতিকে R is equal 1 3 2 6 3 9 and 4 12. Therefore, R includes the elements ordered pair 1 3 2 6 3 9 and 4 12. Now we have to check if this relation R is reflexive, symmetric or transitive. এতিয়া আমি সম্বন্ধ R to reflexive, symmetric বা transitive হয় না চেক কৰিব লাগে. Reflexive relation বা প্ৰতিফলনীয় সম্বন্ধৰ definition হৈছিল তাত থকা এলিমেণ্টখিনি সদায় A ফৰ্মত থাকিব লাগিব, ordered pair A, A ফৰ্মত থাকিব লাগিব, য'ত এইটো হৈছে সংহতিটোৰ পৰা আহা এলিমেণ্ট. যিহেতু R ত আমি যিখিনি পালো R ত ইয়াত কোনো ধৰণৰ 1,1 2,2 3,3 etc. elements নাই. Or we can say, since there are no elements like 1 1 2 2 3 3 etc. in this relation R, therefore, by the definition of reflexive relation, R is not reflexive.
প্ৰতিফলনীয় সম্বন্ধৰ সংজ্ঞাৰ পৰা আমি গম পালো যে R2 ৰিফ্লেক্সিভ নহয় Similarly symmetric relationৰ definition আছিল যদি A, B এলিমেন্টটো R ত থাকে তেন্তে B, A এলিমেন্টটো R ত থাকিব লাগিব That means if we have an element A, B in R then we should also get another element B, A in the relation R in the same relation Let's see Let us consider 1, 3 element is belonging to relation R ধৰা হল যে ক্ৰমিকজোৰ 1, 3 belongs to R Then according to definition of symmetric relation we have to get the element 3, 1 belonging to R কিন্তু 3, 1 element to আমাৰ পাই থোৱা relation R ত নাই ইয়াত কোনো ধৰণৰ 3, 1 নাই ঠিক তেনেদৰে 2, 6 এলিমেন্টৰ কাৰণে 6, 2 এলিমেন্টটো ইয়াত নাই গতিকে R ৰিলেচনটো symmetric নহয় Therefore R is not symmetric relation মই ভাবো এখিনলৈকে সকলো বুজি পালা This chapter is very easy I hope you are all getting this since it is straightforward the definition of reflexive relation and symmetric relation you can see here Next proceeding to check whether it is transitive relation or not Transitive relation বা সংক্ৰামক সম্বন্ধত কৈছিল যে যদিহে A, B আৰু B, C belongs to R হয় if we take two elements in R such that A, B and BC then by definition of transitive relation we should get A, C also belonging to R This is the definition Now we see ধৰা হল 1, 3 আৰু 3, 9 belongs to R মই R ত থকা দুটা এলিমেন্ট লৈ ললো R ত থকা এলিমেন্টস লব লাগিব Since 1, 3 and 3, 9 are in this relation R therefore we are taking these two elements but according to definition of transitive relation 1 and 9 should pair up but here no 1, 9 element in R but কিন্তু relation R ত কোনো ধৰণৰ 1, 9 এলিমেন্টটো নাই গতিকে R ৰিলেচনটোৱে এই সম্বন্ধটোৱে সংক্ৰামক সম্বন্ধৰ নীতি নিয়ম মানি চলা নাই গতিকে এই সম্বন্ধটো transitive relation নহয় therefore R is not transitive since these two elements belonging to this set belonging to this relation R does not satisfy the definition of transitive relation গতিকে question number 1 or 1 to reflexive সম্বন্ধও নহয় symmetric সম্বন্ধও নহয় transitive সম্বন্ধও নহয় মই ভাবো এই কোৱেশ্চনটো সকলোৱে বুজি পালা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 Relation R in the set n of natural numbers defined as R equal ordered pair x, y such that y equal x plus 5 and x less than 4 n মানে হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংহতি n ৰ ওপৰত R এটা সম্বন্ধ ডিফাইন কৰা হৈছে সম্বন্ধটো দিয়া হৈছে এনেদৰে ক্ৰমিকজোৰ x, y থাকিব য'ত ইহঁত দুটাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হৈছে second element is added by 5 to the first element that is second element is equal to first element plus 5 and also there is a condition x should be less than 4 so এই প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে r ৰ এলিমেন্টস খিনি এনে ধৰণৰ থাকিব কিন্তু এটা কন্ডিশন দিয়া হৈছে যে x ৰ ভ্যালু 4 তকৈ সৰুহে হ'ব লাগিব we everyone know that n is a set of natural numbers belonging the elements 1 to 3 up to infinite so first take x equal 1 when we take x equal 1 then y will be equal to 1 plus 5 6 when x equal to 2 we will get y equal to 2 plus 5 7 similarly for x equal 3 we will get 3 plus 5 8 but we cannot take the value x equal 4 when we will take x equal 4 y will be equal to 9 but we are given in the question that x is less than 4 যেহেতু প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে যে x ৰ ভ্যালু 4 তকৈ সৰু হ'ব লাগিব গতিকে x ৰ ভ্যালু আমি 3 হে লব পাৰিম 3 লৈকে হে লব পাৰিম হেয়ে 4,9 এলিমেন্টটো ৰিলেচন R ত নাথাকিব গতিকে R ত থকা এলিমেন্টস খিনি হৈছে
1 6 2 7 আৰু 3 8 এতিয়া আমি চেক কৰিব লাগে whether R is reflexive, symmetric or transitive. এতিয়া R টো reflexive হয় নে নহয়, symmetric সম্বন্ধ হয় নে নহয় আৰু transitive সম্বন্ধ হয় নে নহয় চেক কৰিব লাগে. It is obviously seen that R is not reflexive as well as not symmetric as well as not transitive because ইয়াত কোনো ধৰণৰ 1,1 6,6 2,2 etc. এনেকুৱা টাইপৰ কোনো এলিমেণ্ট নাই যিহেতু ৰিফ্লেক্সিভ ৰিলেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আছিল A belongs to R for all A belonging to the mentioned set. যিহেতু এনেধৰণৰ কোনো এলিমেণ্ট নাই গতিকে R টো ৰিফ্লেক্সিভ নহয়. Similarly, symmetric হ'বলৈ হ'লে আছিলে যদি AB সম্বন্ধটোত থাকে তেন্তে BA ও থাকিব লাগিব সম্বন্ধটোত. কিন্তু ইয়াত 1 6 ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ 6 1 এলিমেণ্ট নাই. Similarly, 3 8 ৰ কাৰণেও 8 3 এনেকুৱা কোনো এলিমেণ্ট নাই গতিকে R is also not symmetric. In the same way, we can prove that R is not transitive and it is obvious. I hope you are getting it. And the question number 3. Here it is given that relation R in the set A where A is 1 2 3 4 5 6 as R equal XY such that Y is divisible by X. We have to find the relation first, then we have to check whether this is reflexive, symmetric or transitive. Etu homework hoy tumalokor etu nije koriba baki dutar dore. This is your first homework of this exercise. I will give you a hint to the question number 3. Here the set is given as A equal 1 2 3 4 5 6 and the relation is given as ordered pair x comma y such that y is divisible by x. Y is divisible by x. Let us consider the ordered pair 1 comma 2. Now we see the second element 2. Here 2 is divisible by 1. We all know that every number is divisible by number 1. Since every numbers are divisible by number 1, therefore 1,2, 1,3, 1,6 such type of elements will be belonging to set R. So I think now you can proceed. Now question number 4. Relation R in the set Z of all integers defined as R eta সম্বন্ধ দিয়া হৈছে set of integer ওপৰত Z ৰ ওপৰত R is equal ordered pair x comma y such that x minus y is an integer. X আৰু y element গিটা subtract কৰিলে বিয়োগ কৰিলে আমি যেটো result পাম হেতু এটা integer হ'ব লাগিব তেতিয়াহে R ত include হ'ব. যেহেতু set of integers z ত elements এনে ধৰণৰ থাকে -3 -2 -1 0 1 2 3 up to infinite. গতিকে ইয়াত যেহেতু set of integer z is infinite, therefore R ত থকা elements খিনি সকলোখিনি লিখাটো possible নহয়. Therefore R will be including all the elements similar to z cross z. Obviously R is reflexive because according to definition we have to get ordered pair a comma a elements belonging to R. We have to get this kind of elements in R. Here 1,1 belongs to R because 1 minus 1 equals 0 is an integer. Ami 1,1 element to R আছে বুলি কব পাৰিম যেহেতু 1 আৰু 1 ৰ পৰা subtract 1 ক 1 ৰ পৰা subtract কৰিলে যেটো result পাও 0 হেতু এটা অখণ্ড সংখ্যাই হয়. Similarly -1 minus of -1 যেটো result 0 হ'বগে 0 টো এটা integer গতিকে a element টো R থাকিব. Similarly 2,2 বা definitioner মতে 2 minus 2 is equal 0 0 is again an integer. Therefore এনে ধৰণৰ elements আমি ইয়াত R ত পাম. Therefore R is reflexive. Similarly R is symmetric also. Symmetric relational definition মতে যদি AB elements R ত থাকে যদি AB elements R ত থাকে BA element টো R ত থাকিব লাগে.
In this case, if we take the element 1 minus 3 belongs to R, যদি আমি 1, minus 3 এটা element R আছে বুলি লওঁ, R থকা মানে কি বুজায় 1 minus of minus 3 equal 1 plus 3 equal 4 এটা integer সেইটো বুজায় again মই যদি উল্টাকে কওঁ minus 3, 1 এলিমেণ্টটো R আছে কি কাৰণ থাকিব এইটোৱে কোৱেশ্চনত থকা ডেফিনেশ্যনটো satisfy কৰিছে because minus 3 minus 1 which is equal to minus 4 since minus 4 is also an integer therefore ordered pair minus 3, 1 is also belonging to the relation R. Therefore, the relation R is also symmetric. At the last, R is also transitive. R to eta সংক্ৰামক সম্বন্ধ হয় যিহেতু R এ সংক্ৰামক সম্বন্ধৰ rules follow কৰে আমি ধৰি লওঁ ইয়াত let us consider two elements 1, 2 and 2 minus 3 belongs to R. আৰত 1, 2 আৰু 2 minus 3 দুটা এলিমেণ্ট আছে বুলি ধৰি লওঁ আৰু থাকিবই কাৰণ R equal Z cross Z আমি পাইছিলোঁ ইয়াত 1 minus 2 equal minus 1 belongs to integer satisfy কৰিছে R ৰ definition গতিকে R থাকিব 2 minus minus of 3 which is equal 5 5 is also an integer and it is satisfying the definition therefore this element is also belonging to R. Now we have to check according to definition of transitive relation that the element 1, minus 3 will also belong to this relation R. Now we see if we take ordered pair 1, minus 3 it will be equal to 1 minus of minus 3 R or definition or para যে x minus y is an integer এই ডেফিনেশ্যনটো ইউজ কৰি এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো ভাঙিলে আমি পাম 4 টো এটা ইন্টিজাৰে হয় 3 পৰা ইফালে ইনফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ ইন্টিজাৰ্ছ আছে গতিকে 1 minus 3 অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আৰত থাকিব for two elements 1, 2 and 2 minus 3 belonging to R we will get 1 minus 3 belongs to R therefore R is transitive মই এনে ধৰণৰ এটা এক্সাম্পল লৈছো তোমালোকে বেলেগ এক্সাম্পল লৈ কৰিব পাৰা So question number 4 is also done and the question number 3 is homework for you. You should try at least. So this video is all about this. I hope you are all getting it. Azir video tut exercise 1.1 or hek no hoy just etu part 1 he hoy yat question number 4 leke ami discuss korilu. Jodi kiba problem thake comment ot janabo pare. So video to bhal pale like koribo.